In the previous class, we were discussing about part one of PGBP, where we just discussed about how is the income under the head PGBP is to be computed using the normal provisions of the Act. But as I've already said, the PGBP chapter can broadly be split into part one and part two. So, where the part one is what we've actually completed till now, and part two is what we are going to see now. So, this is the difference between part one and part two. ஸோ பார்ட் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கம்ப்யூட் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கும். பார்ட் டூல வந்து யார் யாரெல்லாம் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும், புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்னா என்ன, அதை யார் யார் மெயின்டைன் பண்ணணும், அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட் பண்ணணுமா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். ஸோ விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் which is introduced by the government. So basically to reduce the burden of maintaining the books of accounts in the presumptive taxation அப்படின்றது. So this is the broad overview of things which is going to be discussed today. So basically, we will be discussing sections 44AA, 44AB, 44AD, 44ADA, and 44AE. And this section now on the target. So once these 5 sections are done, I think we'll be fairly completing the PGBP chapter. Right. So from this tax audit, right? This first part of tax audit and books of accounts, you may expect so one more question or something like that, basically where you will be given the turnover and other stuff, and you will be required to say whether the tax audit under section 44AB is applicable. So that is the scope of 44AB. But 44AD or ADA, you might get it in a full question. Basically, they'll be giving you the turnover and they'll just say you to compute the income under both methods and say whichever is beneficial to the assessee. So, on the madri or section or idaliyo. So that is from the examination point of view, maybe I will say, yeah. So this is first is books, maintenance of books of accounts. So as per section 44 AA of the Act, every person carrying on a legal, medical, engineering or architectural profession or profession of accountancy, technical consultancy, interior decoration or any other profession as is notified by the board shall keep and maintain books of accounts and other documents as may enable the AO to compute his total income in accordance with the provisions of this section. It's a 44AA first part of varum. This is only for profession. I'll just break this up for you. So basically, like every person who is carrying on legal, medical, engineering, architectural, profession of accountancy, technical consultancy, interior decoration. இது வரைக்கும் வந்து செக்ஷன்லயே கொடுத்துருக்கோம். இந்த ப்ரொஃபஷன்ஸ்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே புக்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணுன்றது செக்ஷன்லயே கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு கீழே இந்த இட்டாலிக்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே என்ன இருக்குன்னா, it would have been given by a specific notification. So the profession of authorized representative. Authorized representative generally இதுல இருக்காங்க இல்லையா, லாயர்ஸ் இருக்காங்க, அவதான் authorized representative. So the profession of authorized representative, the profession of film artist வந்து mostly will be getting everyone. Actor, cameraman, director, music director, art director, dance director, editor, singer, lyricist, story writer, screenplay writer, dialogue writer. கிட்டத்தட்ட டிஆர் என்னன்னா வேலை ஒரு படத்துல பண்ண அப்படின்னு போடுறாரோ அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், just for the funny sake. So basically everything in relation to films, it will be coming here. Then the profession of company secretary shall keep and maintain books of accounts and other documents as may enable the AO to compute his total income in accordance with provisions of the Act. Again, I'm repeating this section of 44AA first part. It is going to speak about who is required, which profession is required to maintain the books of accounts. Professional books of accounts maintain பண்ணனும் அப்படிங்கிறது 44AA கொடுத்திருக்கு. இதுல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து professions listed under 44AA ன்னு சொல்லிட்டு இதுவும் 44ADA ன்னு ஒரு செக்ஷன் கனெக்ட் பண்ணுவோம். So just remember this list of section, list of professions is very, very important. The list important primarily for one reason that இங்க எந்தெந்த ப்ரொஃபஷன்லாம் லிஸ்டா இருக்கோ அவ மட்டும் தான் they can go and take the benefit of 44ADA. இல்லனா அவளால 44ADA benefit எடுக்க முடியாது. Right. So that is the point here. Next is if at all he is in business. First 44A1ல வந்து profession யார் யாரெல்லாம் professionல இருந்தா books of accounts maintain பண்ணணும்.
அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ பிசினஸ்ல இருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இஸ் த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். So whenever a person is in business and his sales or gross receipts exceeds 1.2 lakhs or turnover exceeds 10 lakhs in the preceding previous year, right? Income வந்து 1.2 lakhs, so இல்ல sales or gross receipts 10 lakhs வந்து preceding previous yearல cross ஆயிடுது அப்படின்னா they are required to maintain books of accounts. இதுலயே பார்த்தேன்னா, so the next point is, if at all I am not like started the business in the preceding previous year, basically இந்த வருஷம் தான் நான் இந்த பிசினஸே ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னா I might not have a turnover or income in the preceding previous year. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து அதை நம்ம கொண்டு வர முடியாது. அதனால என்ன சொல்றாங்கன்னா, if the business is commenced during the previous year, then if the income is likely to exceed 1.2 lakhs or gross receipts exceeds 10 lakhs, அதாவது போன வருஷத்துக்கு முன்னாடி வருஷம், பேசிக்கலி ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது நமக்கு அசஸ்மெண்ட் இயருடைய கரஸ்பாண்டன்ஸ் இல்லையா. ஸோ இஃப் அட் ஆல் இன் AY 22-23 I already have a business. So AY 21-22 ஓட டர்ன் ஓவர் என்ன, அதனுடைய இன்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்து AY 22-23 நம்ம புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்றத டிசைட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா AY 22-23 தான் நான் பிசினஸே ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா you will not have the turnover or income of the preceding previous year. கரெக்டா? போன வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ண பிசினஸ்க்கு போன வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷத்தினுடைய டர்ன் ஓவரும் இன்கமும் இருக்காது. இப்படி இல்லாத பட்சத்துல what is to be done is, you should estimate your income for that whole year, like whether it is going to cross 1.2 lakhs if it is income, or if it is sales or gross receipts, if it is going to exceed 10 lakhs. அப்படி இருந்துச்சுன்னா you just maintain books of accounts அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, if at all you are going to opt out of presumptive scheme of taxation, you are required to maintain books of accounts. ஓகே சார், இப்போ presumptive scheme of taxationல இருந்து வெளில வந்தா books of accounts மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்றேன். அப்போ presumptive taxationலயே நான் இருந்தேன் அப்படின்னா am I still required to maintain books of accounts? அதாவது presumptive taxationல இருந்து வெளில வந்தா books of accounts மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் நம்பர் 4ல கொடுத்துருக்கேன். கரெக்டா? இப்போ நான் presumptive taxationலயே இருக்கேன் அப்படின்னா நான் books of accounts மெயின்டைன் பண்ணணுமா வேண்டாமா? நந்தியா? Yes. Am I required to maintain books of accounts if I'm in presumptive taxation? Yes, sir. Yes, sir. Actually, I'll just put it this way. ஸ்பெசிஃபிக்கா செக்ஷன்ல என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, நீ presumptiveல இருந்து வெளில வந்தா மட்டும் தான் புக்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். And then presumptive taxation sections 3 செக்ஷன்லயுமே நீ பார்த்தா they would have specifically said that if you are in the presumptive scheme of taxation, you are not required to maintain books of accounts. So if somebody is going to opt for presumptive scheme of taxation, then he is not required to maintain books of accounts. That's the first benefit of presumptive taxation. ஏன் presumptive taxation beneficial அப்படின்னா அவன் முதல்ல books of accounts maintain பண்ணுவான். Right, so that is the point. We'll just come back to that point after some time. Next, இப்போ நம்ம above limits பார்த்தோம்ல, 1.2 lakhs 10 lakhs எல்லாம் பார்த்தோம்ல, இதே வந்து இண்டிவிஜுவலா HFI இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, மேல இருக்க லிமிட்ஸ் அப்படியே டபுள் ஆயிடும். 1.2க்கு பதிலா 2.4 வரும், 10 lakhsக்கு பதிலா 20 lakhs வரும். அப்போ what will the section be for individuals or HFs? Income from business or profession exceeds 2.4 lakhs or sales or gross receipts exceeds 20 lakhs in the preceding previous year. Business already இருந்துச்சுன்னா, business இல்ல அப்படின்னா, so 2.4 lakhs of income or 20 lakhs of turnover during the previous year, if it is likely to exceed, then you are required to maintain the books of accounts. So that is in relation to 44AA. Next. So I just want to ask you this question. What do you mean by books of accounts? Books of accounts na enna? Sir, companies la accounts maintain பண்ணுவாங்கல்ல sir. என்னமா?
கம்பெனிஸ்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்கல்ல சார், ஆமா, அதுதானே சார். கம்பெனில அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, என்ன மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, என்னென்னலாம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க? அதான் ட்ரேடிங், பிஎன்எல், பேலன்ஸ் ஷீட் வரைக்கும் கொண்டு வருவாங்க. அதை வந்து ஆடிட் பண்ணுவாங்க. ட்ரேடிங் பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட்ன்றது இஸ் த எண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ். புரியுதா? ஓகே சார். வேற வேற ஸ்டார்டிங்ல ஜேர்னல் லெட்ஜர், கேஷ் புக் அதெல்லாம் வரும். ஜேர்னல் லெட்ஜர், கேஷ் புக், ஒரு சாப்டர் சார். அந்த சாப்டர் பேர்லாம் அப்படியே பர்ஃபெக்டா சொல்லிடுவோம் சார். அப்புறம் ஜேர்னல் லெட்ஜர், கேஷ் புக், வேற அதான் சார், எல்லா ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டட்லாம் வச்சு போடுறதா சார் புக்ஸ் ஆஃப். ஸ்கிரீன் தெரியறதா? எஸ் சார். அப்படியே டக்குனு படி. வாட் டு யூ மீன் பை புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்? Books are books of accounts includes ledgers, day books, cash books, account books, and other books, whether kept in the written form or in electronic form or in digital form, or as printouts of data stored in such electronic form or in digital form or in a floppy disk, tape, or any other form of electromagnetic data storage device. அப்படின்னா என்ன? இது புரிஞ்சிருச்சு. லெக்சர், டே புக், கேஷ் புக், அக்கௌண்ட் புக்ஸ், அதர் புக்ஸ் புரிஞ்சிருச்சோ? அப்புறங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங்? அதை வந்து ரிட்டன் ஃபார்மாகவும் இருக்கலாம், இல்லை எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம், இல்லை டிஜிட்டல் ஃபார்ம், அதுலலாம் அதாவது கம்ப்யூட்டர் அதுலலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல சார். கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் அக்கௌண்ட் போடுவாங்கல்ல, அதுதான் சார். கம்ப்யூட்டர்ல எப்படிமா அக்கௌண்டிங் மெயின்டைன்? Is there a software kind of thing? How can you maintain accounts in computers? அதெல்லாம் தெரியாது சார். See, this is going to be like already இதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு. So basically நீங்க இந்த கையில எழுதுற ஜேர்னல், கையில எழுதுற லெட்ஜர் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி க்ளோஸ்ட், ரைட்? Nobody is following it. Rather சின்ன பர்சன்டேஜ், ஒரு 5 லட்சம் 10 லட்சம் வச்சுருக்கவங்க ஃபாலோ பண்ணுவோம். So what is there is generally ரொம்ப வந்து ஒரு low level of accounting software னா Tally. Low level of accounting software. அப்படி டேலி இல்லைன்னா வந்து ஜோஹோ புக்ஸ், குவிக் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே ஃபுல்லி ஆன்லைன் பேஸ்டு, எங்க இருந்து வேணா பார்த்துக்கலான்ற மாதிரி ஜோஹோ புக்ஸ், குவிக் புக்ஸ், அந்த மாதிரி த லைக்ஸ் அண்ட் லைக்ஸ் ஆஃப் சிமிலர் திங். அதனோட அட்வான்ஸ்டு வெர்ஷன் வந்து இஆர்பி. ஸோ தட் இஸ் வேர் வி ஆர் ஆக்சுவலி ஸ்டாண்டிங் நவ். இஆர்பின்றது தான் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் லெவலாக இருக்கும். பட் ஐ திங்க் தட் வில் ஆல்சோ இஆர்பின்றது இஸ் மெஜாரிட்டிலி பீங் யூஸ்ட். இஆர்பியோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அப்படின்னு. ஸோ பேசிக்கலி ஆரக்கிள் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி அதில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி பீங் ஹேப்பனிங், வாட் இஸ் பீங் ஹேப்பனிங் இன் தி கரண்ட் கார்பரேட் வேர்ல்ட். ஸோ இந்த ஜேர்னல் லெட்ஜர், ட்ரையல் பேலன்ஸ், ஜேர்னல் லெட்ஜர் போட்டுட்டுனாலுமே டில் பேலன்ஸ் ஷீட் வில் கிவ் யூ. நீ ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். மேபி எதனா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும்னா மட்டும் பண்ணா போதும். Other than that, you are not required to prepare trading P&L balance sheet for any company for that matter. So if you're just going to enter a journal entry mattum potta appadina, it will automatically give you ledger, trial balance, trading P&L balance sheet, including BRS. That is what is there. Future எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு நீ பார்த்தனா, so there are softwares which is being developed on the basis of AI அப்படின்னு சொல்லிட்டு artificial intelligenceல software develop பண்ணிட்டு இருக்காங்க, which basically says if you are just going to give me the copy of invoice, இப்போ எல்லாமே நம்ம ஜேர்னல் லெட்ஜர் போடும்போது என்ன பண்ணுவோம், இன்வாய்ஸ் காப்பி பார்த்துட்டு நம்ம என்ட்ரி பாஸ் பண்ணுவோம், கரெக்டா?
அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு அந்த இன்வாய்ஸை மட்டும் என்கிட்ட கூட ஜேர்னலே நான் போட்டுக்கிறேன். Is what is going to be the future. And we might even see some even more advanced things which I am not able to visualize. It is truly possible. So the primary job of an accountant is going to change. It is already changing. It will even further change so that he is more into the data analytics part. அவன் வந்து பெருசா இதுக்கு அப்புறமா வந்து he'll not be mainly into what to say, putting the journal, putting the ledger. உங்களோட ஃபியூச்சரும் அப்படிதான் இருக்கும். ஜஸ்ட் நீங்க வந்து உட்காந்துட்டு நான் வந்து சார் இது கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட், கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ், இதெல்லாம் நீங்க போட மாட்டீங்க இன் ஃபியூச்சர். ரைட், இன்னைக்கே வந்து அது கையில எழுத மாட்டீங்க, கம்ப்யூட்டர்ல போடணும். இன் ஃபியூச்சர் வாட் could actually happen is you just tell me what has happened, I'll put journal, I'll print everything. So that is going to be the future. அப்படி வந்துருச்சுன்னா என்னன்னா, the common man will get access and he himself can do the accounting part. எப்படி வந்து இப்போ எல்லா பேங்க்ஸ்லயும் பார்த்தோன்னா பெரும்பாலும் engineers தான் இருப்பாங்க, primarily for one reason that even though they are not good in our subjects of accounting or the finance, they are good in handling the computers. கரெக்டா? அண்ட் அவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் நல்லா தெரியும், பேங்க் ஃபுல்லா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால அவ்வளோ ஃபினான்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு அங்க பெருசா வேலை. தட் இஸ் த ரீசன் வை யூ ஃபைண்ட் சோ மச் ஆஃப் என்ஜினியர்ஸ் அண்ட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் பேங்கிங். அதே மாதிரி அக்கௌண்டிங் ஃபீல்டும் ஷோரமா they cannot restrict it to BCom or CSE, MSCS graduates. It will actually change. But on the change, how are we going to sustain? That's the point. So this is one backdrop of what might be the future for you and me. So maybe we'll just plan it in that way, right? So this is in relation to books of accounts. So let us get back to our discussion. So books of accounts le pathana இந்த ப்ரொஃபஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, லீகல், மெடிக்கல், இன்ஜினியரிங், இது எல்லாத்துக்கும். மெடிக்கலுக்கு மட்டும் they would have said you should maintain some extra books of accounts. அதெல்லாம் புக்ல இருக்கு. So you can just have a look there. That is not much thing. ஒரு எத்தனை பேர் பேஷண்ட்ஸ் வந்தாங்க போனாங்க அப்படிங்கிற புக்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ராவா மெயின்டைன் பண்ணும். Other than that, it is not required. So that is in relation to books of accounts. ஜென்ரலா ஒரு புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணா அதனோட எண்ட் ரிசல்ட் வந்து ட்ரேடிங் P&L பேலன்ஸ் ஷீட். ட்ரேடிங் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டதுக்கு அப்புறமா வாட் இஸ் டு பி டன்? What will happen? ட்ரேடிங் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்? அதுக்கப்புறம் ஆடிட்டிங் தான் பண்ணுவாங்க சார், செக் பண்ணுவாங்க. ஆடிட்டிங்னா என்ன? What do you mean by audit? ஆடிட்டிங்னா நம்ம எல்லாம் கரெக்டா போட்டிருக்கோமா, எல்லாம் திருட்டு எல்லாம் பண்ணிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாப்பாங்க சார். ஓகே, எப்படி பாப்பாங்க? அந்த இன்வாய்ஸ் அந்த பில்ஸ்லாம் அவங்க கிட்ட கொடுப்போம். ஓகே, அவங்க செக் பண்ணுவாங்க சார். சோ ஸ்டார்டிங் பேசிக்கலி மொத்த அக்கவுண்டிங் அவங்க திரும்ப பாப்பாங்கன்ற. கரெக்ட்? இஸ் தட் வாட் யூ சே? சார் நாங்க என்ன பண்ணுவோம், மொத்த இன்வாய்ஸ் எடுத்து அவங்க கிட்ட கொடுத்துருவோம் சார், மொத்தத்தையும் திரும்ப பார்த்து they will give us. Is that what you are trying? அதான் கேக்குறேன். Yes sir. So that is the case. லாஜிக்கலா யோசிச்சு பாரு, ஒரு வருஷம் போட்ட அக்கவுண்டிங்க எப்படி ஒரு மாசத்துல பார்க்க முடியும்? டெய்லி ஒரு 15-30 இன்வாய்ஸ் போடுறான்னு வச்சுக்கேன் ஒருத்தன். Take the case of ITC. இவ்வளவு காங்கிளமரேட், இவ்வளவு பெரிய காங்கிளமரேட், சிகரெட் ஹோட்டல்ஸ் காங்கிளமரேட், இல்லைன்னா ரிலையன்ஸ், இன்ஃபோசிஸ், 40 நாளுக்குள்ள பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுப்பான். எப்படி வருஷம் ஃபுல்லா இவ்வளவு சப்சிடரி இருக்க கம்பெனிஸ்க்கு how is it even possible? So basically in audits everything and all will not be checked. So they'll take samples, sample check பண்ணுவாங்க, risk parameter இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க. risk parameter இருந்துச்சுன்னா அந்த ஐட்டம்ஸ் மட்டும் போய் செக் பண்ணுவாங்க. they will not be like checking each and every invoice and all. That is not what audit means. They'll focus on something bigger, right? So maybe when you are doing it in practice you will have a better understanding. So basically it is the responsibility of the management to give the trading P&L and balance sheet. And trading and it is only applicable for manufacturing companies.
நான் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்க்குலாம் ட்ரேடிங்ன்றதெல்லாம் பெருசாக கிடையவே கிடையாது, வெறும் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும் தான். அதுவும் இப்போ இந்த Schedule 3 ஃபார்மேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா predominantly will be coming like அட்லீஸ்ட் இன்கம் டேக்ஸ்ல வந்து ரிட்டர்ன்ல நீ போடுறச்சே வாட்சும் ட்ரேடிங் P&L பிரிச்சு போட்டுட்டு இருப்ப, மேனுஃபேக்சரிங் அக்கௌண்ட், ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், P&L அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட்னு சொல்லிட்டு. பட் இதுல வந்து அந்த மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது. Schedule 3 பேலன்ஸ் ஷீட்ல போடுறச்சே வாட் வில் ஜஸ்ட் புட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், அவ்வளவுதான். ஸோ எல்லாமே அதுக்குள்ளேயே வந்துடும் உனக்கு. யூ வில் நாட் பி செப்பரேட்லி ஹேவிங் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஆர் P&L. ஆர் யூ அவேர் ஆஃப் திஸ் பார்ட்? Schedule 3 பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்திருக்கியா? No, sir. Yeah. So that is 2013லயே வந்துருச்சு. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 வந்ததுக்கு அப்புறம் Schedule 3 வந்துருச்சு. ஸோ இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே இப்போ அதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எவ்ரி கம்பெனி இஸ் யூசிங் இட். யூ ஜஸ்ட் பப்ளிக் டொமைன்ல நிறைய கம்பெனிஸோட ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல just go and see there. You will not find a type of balance sheet, the T type of balance sheet தான் நீ ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருக்க. அந்த டைப் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஷீட்டே கிடையாது. எக்ஸப்ட் ஃபார் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபர்ம்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் ரெக்வயர்ட், அவ மட்டும் தான் இந்த மாதிரி இந்த T டைப் பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறது. அதர்ஸ் ஆர் நாட் ஆக்சுவலி நாட் ஈவன் ரெக்வயர்ட். கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லேயே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிட்டு அந்த T பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் போடக்கூடாது, எனக்கு வந்து இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட் வில் பி லைக் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும் both the P&L and balance sheet. So first balance sheet, அதுக்கப்புறமா வந்து P&L இருக்கும். இண்டேஸ்னா வந்து P&L இருந்து பேலன்ஸ் ஷீட். ஸோ இட் வில் பி லைக் உல்டாவா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் P&L பேலன்ஸ் ஷீட்டா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் P&L அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி நம்ம அது இண்டேஸ் கம்பெனிஸா இல்லை நான் இண்டேஸ் கம்பெனிஸா அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ இண்டேஸ் அப்படின்னா என்னன்னா IFRS கன்வெர்ட் பண்ணி இப்படிதான் அக்கௌண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கு. அது வந்து லிஸ்டட் கம்பெனிஸ், பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்குலாம் அப்ளிகபிள். நார்மல் கம்பெனிஸ்க்குலாம் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. இஸ் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆல்ரெடி டன் இன் தி சிலபஸ்? முடிஞ்சிருத்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் முதல்ல சிலபஸ்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நாட் ராங். அக்கௌண்டிங்ல அது முடிச்சிட்டீங்களா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்? இல்ல சார். ஓ சார், அது நடக்கல. ஷூர் ஷூர், நாட் an issue. So that is in relation to financial audit, statutory audit னு சொல்லுவோம். இப்போ இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசினது எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா statutory audit, ரைட்? இப்போ நம்ம பார்க்க போறது இஸ் வாட் இஸ் காமன்லி known as tax audit. ஸோ வாட் இஸ் டாக்ஸ் ஆடிட்? முதல்ல டாக்ஸ் ஆடிட் யார் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துருக்கோம். எப்படி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு லிமிட்ஸ் இருக்கோ, அதே மாதிரி யாரு டாக்ஸ் ஆடிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு லிமிட் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாக்ஸ் ஆடிட் வந்து யார் பண்ணணும்னா, இஃப் a person is carrying on business, profession. Okay, what is the difference between a business and a profession? பிசினஸ்க்கும் ப்ரொஃபஷனுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? சார் ப்ரொஃபஷன்னா அந்த டாக்டர், லாயர், ஆடிட்டர், இன்ஜினியர். அது எக்ஸாம்பிள். What is the difference between a business and a profession? நம்ம இவ்வளோ டைம் படிச்சுட்டு இருக்கோம். Profits and gains from business or profession, business or profession, business or profession-ங்கிறோம். What is the difference between a business and a profession? பிசினஸ்னா நம்ம ஒன்னு பர்ச்சேஸ் பண்ணி இல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை சேல் பண்ணுவோம் சார், அதுதான் பிசினஸ். ப்ரொஃபஷன்னா? ப்ரொஃபஷன்னா சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணுவோம். ஓகே. சோ எதெல்லாம் சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்றோமோ அது எல்லாமே ப்ரொஃபஷன் அப்படி சொல்றியா? Is that what you're trying? இல்ல சார். Okay. What is the difference between a business and a profession? சார் ப்ரொஃபஷன்னா நம்ம இப்போ டாக்டர் எல்லாம் படிச்சோம்னா அது ஒரு ஸ்கில் தானே சார், அதை வச்சு சர்வீஸ் பண்றதுல ப்ரொஃபஷன் சொல்லுவாங்க. ஓகே. அது போலதான் சார் பிசினஸ் ப்ரொஃபஷனல் ஃபுல்லாவே வரும். டாக்டர், லாயர் ஒரு ஸ்கில் பேஸ் பண்ணி வரும்ல சார். என்னமோ அதெல்லாம் வந்து அந்த
ஸ்கில் தனியா படிச்சு அதை வச்சு சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணுவாங்கல்ல சார். Okay, so very simple. See, என் மூளையை வித்தா அது ப்ரொஃபஷன், இது எல்லாமே பிசினஸ், அவ்வளவுதான். ரைட், லேமன்ஸ் டேர்ம் இவ்வளவுதான். இன்கம் டாக்ஸ்ல வந்து அது ரொம்ப ஃபன்னியா டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க. ப்ரொஃபஷன் இன்க்ளூட்ஸ் வொகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற எதுவுமே பெருசா வச்சிருக்க மாட்டாங்க. வாட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன்ன்றதுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அண்ட் இப்போ நம்ம அது வந்து ஒரு இதுக்கு பட் 44AA 44AB ஏடி ஏடிஏ ஏஇ இந்த பர்பஸுக்குலாம் ப்ரொஃபஷன்னா என்னன்னா, ஆஸ் யூ ரைட்லி சார், நமக்கு 44AA என்ன கொடுத்துருக்கோம், இது மட்டும் தான் ப்ரொஃபஷன். இது தாண்டி மீது எல்லாமே பிசினஸ். ஸோ இப்போ ஒரு டீச்சர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கேன், டீச்சர் வந்து ஆக்சுவலி பண்றது வந்து இதுவாக தான் இருக்கும். நாட் டு சே ப்ரொஃபஷன் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம், பட் டீச்சர்ன்ற ப்ரொஃபஷனே இங்க இருக்கு. So what will happen is they'll automatically go into the ambit of business. So now we'll just discuss what is who's required to do the audit under 44AB. So any person who is carrying on his business, if his sales, gross receipts or turnover exceeds 1 crore during the previous year. So 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல என்னோட டர்ன் ஓவரோ கிராஸ் ரெசிப்ட்ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர்ல இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா, I am required to subject myself to tax audit under section 44AB clause A. மொத்தம் 44AB ல 5 கிளாஸ் இருக்கு. 44AB clause A, B, C, D, E அப்படின்னு சொல்லிட்டு. A business, B profession, 3 வந்து 44AE, அதுக்கப்புறமா D வந்து 44ADA, அப்புறம் E வந்து 44AD. இப்படிதான் செக்ஷன் இருக்கு. மொத்தம் 5 கிளாஸ். 44AB வந்து டாக்ஸ் ஆடிட், அதுல வந்து 5 கிளாஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்க்கறது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். If any person is carrying on his business, if his sales, gross receipts or turnover exceeds 1 crore during the previous turnover previous yearல 1 கோடி ரூபாய்க்கு தாண்டிச்சுன்னா, I should subject myself to audit under section 44AB. ரைட், இப்போ இதுல ஒரு எக்ஸப்ஷன். ஜென்ரலா நீ பார்த்தனா, நம்ம அந்த 40A3 டிஸ்கஸ் பண்றேன் கூட சொல்லிடுறோம், the government is pushing the economy to a cashless economy அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனுடைய ஒரு கண்டினியூஷனா என்ன பண்ணிருக்காங்க, what they said is, see, ஒரு நார்மல் பிசினஸ்க்கு 1 crore மேல போச்சுன்னா you are required to subject yourself to tax audit. பட் உன்னோட பிசினஸ்ல மொத்த சேல்ஸ்ல 95% மேல நீ வந்து எனி மோட் அதர் தேன் கேஷ்ல ரிசீவ் பண்ணிருந்தா, அதே மாதிரி உன்னோட எக்ஸ்பென்சஸ்ல 95% ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் இன்கர்ட் இன் எனி மோட் அதர் தேன் கேஷ். 1 கோடி ரூபாய்க்கு பதிலா 10 கோடி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். புரியுறதா? இப்போ நார்மல் லிமிட் 1 crore. Right. If my business turnover during the previous year exceeds 1 crore, I am required to subject myself to audit. But if 95% of my sales or 95% of my expenses are incurred in any mode other than cash, basically 95% of sales வந்து பேங்க் மூலமா ரிசீவ் பண்ணிருந்தேன் சேல் ப்ரொசீட்ஸ், அதே மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ்ல 95% நான் பேங்க் மூலமா பே பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா, what is going to happen is this 1 crore will be substituted by terms 10 crores. அதாவது இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணனா எனக்கு டர்ன் ஓவர் லிமிட் வந்து 10 கோடி ஆயிடும். Let me repeat it again. Normal provision 44AB clause A, அதுல நார்மல் ப்ரொவிஷன் ஒன்று இருக்கு, அதுக்கப்புறமா வந்து பெனிஃபிஷியல் ப்ரொவிஷன் ஒன்று இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி நார்மல் ப்ரொவிஷன் என்னன்னா, 1 கோடி ரூபாய்க்கு மேல போயிடுச்சுன்னா ஐ am required to subject myself to audit. இன்னொரு ப்ரொவிஷன் ப்ரொவைசோல என்ன கொடுத்திருப்பாங்கன்னா, சி உன்னோட சேல்ஸ்ல 95% நீ வந்து எனி மோட் அதர் தேன் கேஷ்ல வந்து வாங்கியிருந்தாலோ, அப்படி இல்லைன்னா உன்னோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல 95% எனி மோட் அதர் தேன் கேஷ்ல எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தாலோ 1 கோடி ரூபாய்க்கு பதிலா உன்னோட லிமிட் 10 கோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. 2 கண்டிஷன்ஸ். இந்த 2 கண்டிஷனையும் கியூமுலேட்டிவா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா 1 crore பதிலா 10 crore சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். ரைட். ஸோ உன்னோட டர்ன் ஓவர் 10 கோடிக்கு மேல போச்சுன்னா மட்டும் தான் உனக்கு டாக்ஸ் ஆடிட். ஸோ திஸ் செக்ஷன் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் சம்வேர் இன் 2020. அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது 5 crores இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. 5 crore இருந்து 10 crore ஆக்கிட்டாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி பேக்ட்ராப் ஆஃப் 44AB clause A. புரிஞ்சதோ? புரிஞ்சது சார். ஓகே.
So 44 AB provision just இத அப்படியே டக்குன்னு படிச்சிட்டு பார்க்கலாம். ஸ்வேதா. Okay, sir. Revised limit for cash plus entities, section 44 ABA provides so. Aggregate of all amounts received including amount received for sales, turnover or gross receipt during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount. Aggregate of all payment made include amount incurred for expenditure in cash during the previous year does not exceed 5% of the said payment. Then tax audit shall be applicable only if the turnover during previous year exceeds 10 crore. புரிஞ்சுதோ? Yes, sir. அப்படியே டக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் என்ன செக்ஷன் 44 AB clause ஏல கொடுத்திருக்கேன். Okay, sir. Section 44 ABA ல வந்து எப்போ டாக்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும், இப்போ இன்கேஸ் வந்து லிமிட் வந்து இங்க வந்து 1 crore தான் சார். ஸோ லிமிட் 1 crore இருக்கும்போது நம்ம டேர்ன் ஓவர் வந்து 1 crore வரும்போது நம்ம வந்து அதுக்கு டாக்ஸ் கண்டிப்பா பே பண்ணணும் சார். நம்மளோட லிமிட்டும் அவங்க 1 crore தான். இன் கேஸ் ஆஃப் நமக்கு 95% வந்து சேல் பண்றோம், ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல வந்து நம்ம கேஷ் மூலமா நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அங்க வந்து நமக்கு 10 crore வந்து லிமிட் இருக்கும் சார். Super, fantastic, good. So this is in relation to 44 AB clause A. இதுல வந்து clause B, clause C, clause D, clause C எல்லாமே வந்து இதுல அப்படியே கண்டினியூஸாவே இருக்கும். ஸோ முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து பிசினஸ்க்கு மட்டும் பார்த்தோம், ஓகேவா? இப்போ ப்ரொஃபஷனுக்கு 44 AB clause B ல so if the person is carrying on profession, if his gross receipts exceed 50 lakhs, பிசினஸுக்கு வந்து 1 crore, அதுக்கப்புறமா கேஷ்லெஸ்னா 10 crores, ரெண்டு லிமிட். ப்ரொஃபஷனுக்கு ஒரே லிமிட் தான் 50 lakhs. ஸோ 50 lakhsக்கு மேல என்னோட கிராஸ் ரெசிப்ட்ஸ் கிராஸ் ஆயிடுது அப்படின்னா ஐ எம் ரெக்வயர்ட் டு சப்ஜெக்ட் மை செல்ஃப் டு டாக்ஸ் ஆடிட் அண்டர் 44 AB, ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் சி, கிளாஸ் டி, கிளாஸ் சி இது மூணுமே என்னன்னா இதுக்கப்புறமா நம்ம ப்ரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷன் ஒன்று பார்ப்போம். அதில் வில் ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் தி ஸ்பெசிஃபிகலி தேர். நீ ஒரு ரேட்டுக்கு கம்மியா வந்து இன்கம் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணனா யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு சப்ஜெக்ட் யுவர் செல்ஃப் டு ஆடிட். 44 AEன்றது இட் இஸ் ஃபார் குட்ஸ் கேரேஜ், 44 ADA வந்து ப்ரொஃபஷனலுக்கு, 44 AD வந்து பிசினஸ்க்கு, ஓகேவா? ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ். இந்த கிளாஸ் சி, கிளாஸ் டி, கிளாஸ் சி வந்து வில் ஜஸ்ட் டிஸ்கஸ் அகெயின். பட் உனக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு இப்போதைக்கு சொல்லணும்னா ப்ரிசம்டிவ் டாக்ஸேஷனை விட கம்மியா நான் டிக்ளேர் பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஐ எம் ரெக்வயர்ட் டு சப்ஜெக்ட் மை செல்ஃப் டு ஆடிட். தட் இஸ் கிளாஸ் சி, கிளாஸ் டி, கிளாஸ் சி. அதை விட ஸோ கிளாஸ் ஏ, கிளாஸ் பி தான் நமக்கு இப்போதைக்கு இம்பார்ட்டன்ட். கிளாஸ் ஏ நார்மல் லிமிட் 1 crore, ரிவைஸ்ட் லிமிட் if at all it is a cashless entity 10 crores. If it is going to be class B, if at all I am going to be in profession mentioned in 44 AA, then what will happen is if at all my gross receipts during the previous year exceeds 50 lakhs, in that case I am required to subject myself to audit. Okay, wow? So this is in relation to tax audit. So but tax audit என்றமே tax auditனா என்ன பண்ணணும்? Tax auditல what is to be done in tax audit? Tax auditல என்னமா பண்ணணும்? ஸோ ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க. டாக்ஸ் ஆடிட்ல என்ன பண்ணணும்? Yes, am I audible? Hopefully yes, I guess. Sir. சொல்லுமா, டாக்ஸ் ஆடிட்ல என்னமா பண்ணணும்? என்ன பண்ணலாம் சார்? டாக்ஸ் பே பண்றவங்களோட அக்கவுண்ட்ஸ் பார்ப்பாங்களா சார்? வெரிஃபை பண்ணுவாங்களா சார்? டாக்ஸ் பேமெண்ட்ன்றது கிடையாது, மேபி சம்திங் பெட்டர். அக்கவுண்ட்ஸ் தான் ஆல்ரெடி ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்லயே பாத்துறாங்க. ஸ்டாட் ஆடிட்லயே ஆல்ரெடி அக்கவுண்ட்ஸ் பாத்துறாங்கல்ல. கரெக்டா இல்லையா? கரெக்ட் தான் சார். அப்புறம் எதுக்கு இங்க ஒரு ஆடிட், டாக்ஸ் ஆடிட்னு சொல்லி?
டேக்ஸ்லாம் கரெக்டாக பே பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறாங்களா சார்? அதே வந்து ஒரு ஆடிட்ல பார்ப்பாங்களா? மேபி சம்திங் சிமிலர் இது கிட்ட வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ பேசிக்கலி டாக்ஸ் ஆடிட்டோட பர்பஸ் என்னன்னா, இந்த அலவன்ஸ் டிஸ்அலவன்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம்ல, இது எல்லாம் அந்த கம்பெனி கரெக்டா பண்ணிருக்கான்றது பார்ப்பாங்க. இப்போ ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்ல அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ ஆயிருக்கா அப்படிங்கறத பார்ப்பாங்க. அதுல ஒரு பார்ட் தான் டாக்ஸ்ல இருக்க ப்ரொவிஷன்ஸும் கரெக்டா இருக்கான்றத பார்ப்பாங்க. பட் டாக்ஸ் ஆடிட்டோட மேஜர் பர்பஸ், ஒரே பர்பஸ் என்னன்னா, இன்கம் டாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்க எல்லா ப்ரொவிஷனையும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிருக்கானா ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் இஸ் இன்கம். ஸோ டாக்ஸ் பேயபிளுக்கு போக மாட்டாங்க. பேசிக்கலி they not go for tax payment because that is the till determination of income it is in hands. Collection of tax is not in hands. அது வந்து கவர்மெண்டோட ஃபங்க்ஷன் that cannot be done by an auditor. Right. ஸோ இங்க வந்து இப்போ நம்ம 40AI 40AIA 48 எல்லாம் பார்த்தோம்ல. ஸோ அதுக்கெல்லாம் வந்து கரெக்டா டிடிஎஸ் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே பார்க்கறது டாக்ஸ் ஆடிட்ல பார்ப்போம். ஸோ பேசிக்கலி டாக்ஸ் ஆடிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 ஃபார்ம் கொடுத்து 3 ஃபார்ம் இருக்கும். Form 3CA, Form 3CB, Form 3CD. If you are just going to any CA office in the month of August or September, they will be only with this forms. Form 3CA, 3CB, 3CD. இதை ஃபில் பண்றது தான் வேலையே டாக்ஸ் ஆடிட் பண்றதுக்கு. ஸோ பேசிக்கலி டாக்ஸ் ஆடிட்டோட டியூ டேட் வந்து 30th of September. அதுக்கப்புறம் அதனோட ரிட்டர்னுக்கு 30th of October வரும். ரைட். ஸோ தட் இஸ் தி டியூ டேட்ஸ் ஃபார் ஃபைலிங் டாக்ஸ் ஆடிட் ஆக்சுவலி. ஸோ வாட் இஸ் தீஸ் 3 ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு நீ பார்த்தேன்னு வச்சுக்கேன். என்னன்னா இப்போ 3CAன்றது if at all that person is already subject to audit under any other act. இப்போ assume for example every company, what will happen is they are already required themselves to subject themselves to audit under section under Companies Act. Already Companies Actல வந்து அவங்க இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ஆடிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு நீ என்ன பண்ணணும்னா ஃபார்ம் 3CA ஃபில் பண்ணிட்டு அது கூட 3CD அட்டாச் பண்ணிடும். ரைட். அதே வந்து if that person is not subject to audit under any other act, இப்போ இண்டிவிஜுவல்ஸா இருக்கான்னு வச்சுக்கேன், அவனுக்கும் வந்து 50 lakhs இல்ல 2 crores whatever the case may be. 2 crores you just understand why I said 2 crores. So 1 crore or 2 crore or 10 crore whatever it may be. If so it is crossing, then he is also required to subject himself to audit under 44AB clause A. So அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே அவனுக்கு ஃபார்ம் 3CB வரும். அதுக்கப்புறமா ஃபார்ம் 3CDன்றது காமன் ஃபார்ம். ஓகேவா? either you should go for form 3CA 3CD. 3CA 3CD யாருக்கு applicableனா if that person is subject to audit under any other act. If that person is not subject to audit under any other act, then you will go for form 3CB and 3CD. 3CAல வந்து நம்ம ஆடிட் ஒப்பீனியன் சொல்லுவோம். 3CDன்றது will be prepared by the client assessee. assessee வந்து ஃபார்ம் 3CDயை ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம கிட்ட கொடுப்பான். அதை நம்ம எடுத்து ஆடிட் பண்ணி அதுக்கு மேல இருக்க நம்மளோட ஒப்பீனியனை ஃபார்ம் 3CAலயோ 3CBலயோ நம்ம. இப்ப எப்படி பினான்சியல்ஸை வந்து அவன் அசஸி ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்து அதை நம்ம வெரிஃபை பண்றோமோ, அதே மாதிரி ஃபார்ம் 3CDயை வந்து அசஸி கொடுத்து அதை நான் வெரிஃபை பண்ணி அதுக்கு மேல என்னோட ஒப்பீனியனை ஃபார்ம் 3CAலயோ 3CBலயோ ஐ ஜஸ்ட் கிவ். ரைட். So this is the forms which is to be filed. So if you just want to see the form, so form 3CDல வந்து மொத்தம் 44 clause இருக்கும். ரைட். அதுக்கப்புறமா ஃபார்ம் 3CA 3CBன்றது those are some சின்ன forms that is not that big actually, but I just show you those forms எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதை you can just see. வேற ஸ்கிரீன் தெரியுதா? Yes, sir.
So this is form 3CA. இப்படிதான் form 3CA நம்மளோட பேரு, அதுக்கப்புறமா வந்து எந்த ஆக்ட்ல, அதுக்கப்புறமா வந்து இது என்ன கொடுத்துருக்கோம், நம்மளோட ஒப்பீனியன். The particulars given in form 3CD வந்து true and correct அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம். இது வந்து form 3CA. 3CB பார்த்தோன்னா இதுதான் form 3CB. ரைட். ஸோ இது வந்து ஃபார்ம் 3CB. அதுக்கப்புறமா இது வந்து ஃபார்ம் 3CD. மொத்தம் 44 கிளாஸ் இருக்கும். முதல் 8 கிளாஸ் வந்து நார்மல் கிளாஸஸ். கிளாஸ் 9ல இருந்து கொஞ்சம் சீரியஸா இருக்கும் கிளாஸஸ். இது எல்லாமே ICDS அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம், இன்கம் கம்ப்யூட்டேஷன் அண்ட் டிஸ்க்ளோசர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல டிஸ்க்ளோசர் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி நீ இது எல்லாமே பார்த்தனா they'll be following on one aspect. நான் எதனா இன்கம் விட்டுட்டு இருக்கா அப்படிங்கறது தான் நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ திஸ் கிளாஸ் 21 வந்து ரொம்ப பெரிய கிளாஸா இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம ஆக்ட்ல படிச்சோம் இல்லையா, எது இதெல்லாம் டிஸ்அலோவ் பண்ணணும், எது இதெல்லாம் அலோவ் பண்ணணும், அது மொத்தமே இங்க இருக்கு. ரைட். ஸோ திஸ் வில் பி தி கிளாஸ் இது. பட் இந்த ஃபார்ம் வந்து ஒரு யூட்டிலிட்டி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, ஜேசான் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Sir, just a minute, there is some noise, I just wait. Yeah, hopefully it is not there now. Am I audible, clear? Yes, sir. Super. So இதுல இந்த 44 classes இருக்கும். ஸோ இதுதான் கடைசி கிளாஸ், கிளாஸ் 44ன்றது. இத்தனை கிளாஸ் இருக்கும், அதில் 44 classes நம்ம ஃபில் பண்ணணும். This can be signed only by a chartered accountant. So even though cost accountants are representing to the government, for them to be allowed to sign the tax audit, but till now it is not actually given. So now only a chartered accountant can actually sign the form tax audit forms. GST la vandu perumalum CAs or CMAs will be allowed to sign in many of the forms, and anga vandu audit kedaiyadhu. Audit vandu edutitaanga. Audit was there 9(9)C ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு, அதுல 9C வந்து ஆடிட். ஸோ அது வந்து they just taken out. அந்த 9C வந்து இப்ப கிடையவே கிடையாது, செல்ஃப் சர்டிஃபிகேஷன் ஆகிட்டா. ஸோ there is no audit now in GST, but other than departmental audit. But here in tax audit, it is still alive. But only one person who can sign the tax audit is a chartered accountant, and the chartered accountant 60 tax audits மேல sign பண்ண முடியாது. So that is the limit as of now. Predominantly எல்லா chartered accountant firms ஒரு August Septemberல they will be dealing with this form. July வந்து they will be dealing with income tax returns. அதுக்கப்புறமா August and September they will be mostly into this part actually. August and September. October and November they will be into transfer pricing. So from there it will just go. அதுக்கப்புறமா வந்து GST ஓட annual returns வரும். So GST annual returns, and then monthly filings. அதுக்கப்புறமா year end வந்துரும், year end filings. அதுக்கப்புறமா வந்து bank audit. So it will just go on. Sir, சொல்லுங்க. அப்போ இதெல்லாம் டாக்ஸ்லாம் CA தான் சைன் பண்ணுமா சார்? ஆமாமா, டாக்ஸ் ஆடிட் CA மட்டும் தான் சைன் பண்ணுது. predominantly income tax ஆக்ட்ல எல்லாமே CS கிட்ட தான். அப்படியே சார் நாங்க இதை படிச்சிட்டு இருக்கோம். நீ வந்து கம்பெனி சைட்ல போகும்போது இது நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்ப, ஆடிட் மட்டும் தான் CA பண்ணுவோம். When you are going into a company, you will be preparing income tax return, you will be preparing form 3CD. Form 3CD வந்து ஒப்பீனியன் கொடுக்கிறது மட்டும் தான் ஒரு CA ஓட வேலை. புரியுதா? ஒரு கம்பெனிக்கு போனா அதை ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது உன்னோட வேலை. ஓகே சார். So just the signing authorities with them. அவ்வளவுதான். பெரும்பாலான இன்கம் டாக்ஸ்னு பார்த்தோம்னா majority of things will be there with chartered accountants only, even though continuous representations are being made for CMAs to be included in that, but till now it is not included. Maybe I'll just yeah. So let us just continue. So we have just completed section 44 AA and 44 AB, right?
ஸோ 44AA யாரெல்லாம் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். 44AB யாரெல்லாம் டாக்ஸ் ஆடிட்டுக்கு சப்ஜெக்ட்னு பார்த்தோம். Now coming to presumptive taxation. So till now whatever we have studied in the first part of PGBP might seem for you a bit difficult. Am I right? அதனோட ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பார்ட் 1 ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிச்ச உடனே உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா இல்லையா? Sir, Yeah. Did you get a comprehensive understanding of part 1 of PGBP when you read it first? No, sir. Maybe கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சோ? ஆமா sir. If it is difficult for a professional course student like you, think of a businessman, small businessman. அவன் எப்படி இந்த ப்ரொவிஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி how will we even implement this? அவனோட பிசினஸ்ல பேசிக்கலி இது எல்லாமே இருக்கணும். அவன் எப்படிதான் இன்கம் கம்ப்ளீட் பண்ணுவான்? ஆடிட்டர் கிட்ட போனா நான் சொல்லுவேன் 3CDல 4 ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது போல நீ தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கணும். பட் கேன் a small businessman do it? அவனால புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா? புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்னா அவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட் இருக்கு. See, being a professional course student, you have completed BCom. But even in, I'm not accusing, but even in that case, you are finding it difficult to understand how in an electronic mode books can be kept. Right? So, ஒரு professional course student இருக்க உனக்கே ஒரு difficulty இருக்கும்போது ஒரு பிசினஸ் மேனுக்கு இந்த டிஃபிகல்ட்டி இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும் சார். பர்ஃபெக்ட். அந்த மாதிரி டிஃபிகல்ட்டி அவங்க ஃபேஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் 44AD, 44ADA, 44AE அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட். 44AD வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா அது பிசினஸ்க்கு, பட் தேர் ஆர் சோ மெனி கிளச்சஸ் இன் இட். I'll discuss it later. Next slideல வருவாங்க. 44AD is for business, 44ADA is for profession, 44AE is for owning, plying, hiring, running or leasing of goods carriage. இதுதான் வந்து ஒரு broad overview of presumptive sections. இதை தாண்டியும் presumptive sections இருந்த ஒரு சிலதெல்லாம் வந்து இருந்து போயிடுச்சு. பட் ஏசிலாம் இருந்துச்சு, those are included. அப்புறமா 44BB, BBB அதெல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷனல் டாக்ஸேஷன் கூட ரிலேட்டடா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நான் டச் பண்ணவே இல்லை. I'm just touching specifically 3 sections: 44AD, 44ADA, 44AE. இப்போ எப்படி நம்ம டாக்ஸ் ஆடிட்டுக்கு 44AB கிளாஸ் ஏ பிசினஸ், 44AA கிளாஸ் பி வந்து ப்ரொஃபஷனுக்கு பார்த்தோமோ, அதே மாதிரி 44AD இஸ் ஃபார் பிசினஸ், 44ADA இஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷன் அண்ட் 44AE இஸ் ஃபார் குட்ஸ் கேரேஜ். இந்த 3 செக்ஷன் இவங்களால மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். ஸோ நவ் ஃபர்ஸ்ட் வில் டேக் 44AD. ரைட். ஸோ as far as section 44AD is concerned, 44AD is applicable for individual or HUF if his turnover does not exceed 2 crores. Right. ஒருத்தனோட டர்ன்ஓவர் 2 கோடிக்கு மேல கிராஸ் ஆகல அப்படின்னா அவன் 44AD பெனிஃபிட் எடுத்துக்கலாம். சார் அது என்ன சார் பெனிஃபிட்ங்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஸோ பேசிக்கலி இந்த டேர்ம் வந்து we just said it is called as இந்த பார்ட் ஆஃப் சாப்டர் வந்து presumptive taxation அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். ஸோ டாக்ஸேஷன் நமக்கு என்னன்னு ஆல்ரெடி தெரியும். presumption அப்படின்னா என்ன? What is the meaning of the term presumption? What do you mean by presumption? What do you mean by presuming something? What is the dictionary meaning of that term? Yes. What is presumption? அது ஏதோ அனுமானம்னு வருது சார். அனுமானம்னு வருது சார். கூகுள்ல போட்டு பார்த்தேன் சார். அதுதான் சார்.
Read. An idea that is taken to be true on the basis of probability. அப்படின்னா so I'm deeming some கிட்டத்தட்ட I'm deeming somethingன்ற மாதிரி ஓகேவா. ஸோ ப்ரிசம்ஷன்னா என்னன்னா வாட் they actually say ஜெனரலா இப்போ என்ன நடக்கும், நீ வந்து டேர்ன் ஓவர் தனியா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா டிடக்ஷனுக்கு அப்புறமா டிஸ்அலவன்ஸ், அந்த 4-5 ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தோம்ல, ஹவு இன்கம் ஆஃப் பிஜிபிபி ஷுட் பி கம்ப்யூட்டட், நெட் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் பிஎன்எல் கண்டுபிடிச்சு அதுல இருந்து எக்ஸ்பென்சஸ் விச் இஸ் டெபிட்டட் பட் நாட் அலவபிள் ஆட் பண்ணிட்டு, இன்கம் விச் இஸ் நாட் கிரெடிட்டட் பட் இட்ஸ் பி டாக்ஸபிள் ஆட் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பென்சஸ் நாட் டெபிட்டட் பட் கேன் பி கிளைம்ட் அஸ் டிடக்ஷன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு, இன்கம் நாட் இன்கம் கிரெடிட் பட் நாட் டாக்ஸபிள் அண்டர் திஸ் ஹெட் ஆர் நாட் டாக்ஸபிள் அட் ஆல் கிரெடிட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு வில் பி கெட்டிங் தி ஆன்சர். இந்த மாதிரி பண்ணாம what in presumptive taxation they say is உன்னோட டர்ன் ஓவர் எடுத்துக்கோ. 44AD and 44ADA ரெண்டுமே இந்த பேஸ்ல ஒர்க் ஆகும். 44AE மட்டும் நீ எவ்வளவு கூட்ஸ் கேரி, எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கல்ஸ் வச்சிருக்கே அதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகும். ஸோ லீவ் 44AE ஃபார் த டைம் பீயிங். 44ADயும் 44ADA என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, a certain percentage of your turnover I'll accept to be the profit. 44AD ல 8% or 6%, 44ADA ல 50%. இப்போ நீ வந்து 44 நீ என்ன பண்ற, ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்க, உனக்கு வந்து 1 கோடி ரூபா டர்ன் ஓவர் இருக்குன்னா 8%, வாட் இஸ் 8% ஆஃப் 1 crore? 8% of 1 crore 8 lakhs. 8 lakhs, sir. 8 lakhs வந்து I'll deem it to be your profit. அவ்வளவுதான். அதுக்கு பேர் தான் presumptive taxation. I am deeming something, அனுமானம், அவ்வளவுதான். ஓகே. So 44AD is applicable for businesses. அதுல வந்து டர்ன் ஓவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா, it should not, my turnover should not exceed 2 crores. Second condition, I should not carry on any business under section 44AA, or I should not be earning any income in the nature of commission or brokerage, or I should not be carrying on any business on agency business. இதுல இந்த மூணுமே பார்த்தோன்னு வச்சுக்க, பர்சன் கேரிங் ஆன் ப்ரொஃபஷன் அண்டர் 44AA வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா 44ADAக்கு போயிடும். இந்த செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் நீ பார்த்தனா, so person earning income in the nature of commission or brokerage, or person carrying on agency business. இந்த ரெண்டு பிசினஸ்லயுமே whatever they earn 100% is profit. அவளுக்கு பெருசா எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றதே இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே கிடையாது. See, if I'm just going to earn something by way of commission or brokerage, what is the expense which I'm going to incur? இப்போ ஒரு ஹவுஸ் புரோக்கர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோ, ஒரு ஹவுஸ் புரோக்கர் உனக்கு வந்து ஒரு வீடு வந்து வாடகைக்கு பார்த்து கொடுக்குறாங்க. So what he is doing is he is getting you 1 month rent, 12,000 நீ கொடுக்குற. அந்த 12,000க்கு what expense did he spend actually? ஹலோ, 12,000 வந்து சொல்லுங்க. அவங்க ஒண்ணும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க சார். அப்ப ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா உனக்கு வந்து இப்ப நான் அவனுக்கும் இந்த செக்ஷனை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கேன், he can just claim 8% of 12,000. கரெக்டா? சோ அதனால என்ன ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லிட்டாங்கன்னா, if you are a person earning income in the nature of commission or brokerage, or you are a person carrying on any agency business, I am not going to allow you to gain the benefit of section 44AD ன்னு சொல்லிட்டான். சோ இவா ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணணும்னா, they should either go under the normal scheme. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் பிஜிபிபி பார்த்தோம்ல, செக்ஷன் 28 to 43, அதுல போயிடணும். If not, this is off record. So basically they can go for they can tax this income under some other head of income. ஏன்னா இங்க புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல மெயின்டைன் பண்ணணுன்றதால ஜென்ரலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கமிஷனர் brokerage ஏஜென்சி பிசினஸ்லாம் இருந்துச்சு, ஆனா நான் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணல, I cannot subject myself to audit, they'll just go for income from other sources. So that is what is being happening in practical, but அதெல்லாம் நீங்க பண்ணாதீங்க. Next is, I should not be engaged in any business except buying, hiring or goods carriage in 44A. Right. So இது யார் யாருக்கு first 44AD applicable அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கா? Yes. Are you clear for whom 44AD is applicable? First, என்னோட turnover 2 கோடிக்கு தாண்டக்கூடாது, நான் இண்டிவிஜுவல் ஆர் HFA இருக்கணும் எக்ஸ்க்ளூடிங் LLP. அதுக்கப்புறமா வந்து என்னோட turnover 2 crores தாண்டக்கூடாது.
அதுக்கப்புறமா I should not carry on any profession specified under 44AA. 44AA என்னென்ன ப்ரொஃபஷன்ஸ்லாம் ஸ்பெசிஃபை ஆயிருக்கு? What are the professions which is being specified under 44AA? Medical, legal, medical. Yeah, legal, someone. medical, Yeah. engineering, or architectural profession, the profession of accountancy, technical consulting. அப்புறம் Interior decoration, the profession of authorized representative, the profession of film artist, actor, cameraman, director, music director or director, dance director, editor, singer, lyricist, songwriter, screenplay writer, dialogue writer, and dress designer. Profession of the company secretary. Shall keep and make. அவ்வளவுதான். ஸோ இவங்க எல்லாருமே 44AA ஸ்பெசிஃபை பண்ண ப்ரொஃபஷன்ஸ். அதுக்கப்புறமா வந்து I should not earn income in the nature of commission or brokerage. அதுக்கப்புறமா வந்து I should not carry on any agency business. இது இல்லாம I should not be engaged in any business except buying, hiring or leasing goods carriage. இதுதான் வந்து 44ADல கொடுத்துருப்பாங்க. இது ஒன்னு ஒரு இடத்துல இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இருக்கு பத்தியா, இந்த பாயிண்ட் வந்து சப்செக்ஷன் 1ல இருக்கும். இது சப்செக்ஷன் 1ல எலிஜிபிள் பிசினஸ், எலிஜிபிள் அசோசியேட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹூஸ் அண்ட் எலிஜிபிள் பிசினஸ் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பிளனேஷன்ல இருக்கும். ஹூஸ் அண்ட் எலிஜிபிள் அசோசியேட்ன்றது எக்ஸ்பிளனேஷன்ல இருக்கும். அதுக்கப்புறமா இந்த பார்ட் மட்டும் 44AD சப்செக்ஷன் 6ன்னு ஒரு பார்ட்ல இருக்கும். எல்லாமே 44ADக்குள்ள இருக்கும். பட் அது கொஞ்சம் பெரிய செக்ஷன்ன்றதால இந்த 3 இடத்துல ஸ்பிளிட் ஆகி இருக்கும். அதை மூணுத்தையும் நம்ம ஒரே இடத்துல பார்க்கலாம். Let me again repeat. So for me to get the benefit of 44AD, I should be an individual or HUF or firm excluding LLP. I should not have claimed any deduction under 44AA. My turnover should not have crossed 2 crores. I should not be a person carrying on profession specified under 44AA. I should not be a person earning income in the nature of commission or brokerage. I should not be a person carrying on any agency or business. அதுக்கப்புறமா எலிஜிபிள் பிசினஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா engaged in any business except buying, hiring or goods carriage recorded in 44AE. அது மட்டும் தான் எலிஜிபிள் பிசினஸ். Now coming to the discussion part, are you first clear with this? இது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுதா? யாருக்கு 44AD applicable அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுதா? Yes sir. Super. Now we'll take a couple of examples. First one வந்து, see, I am a doctor, right? I am also owning a medical shop. நான் ஒரு டாக்டர், நான் மெடிக்கல் ஷாப்பும் மெயின்டைன் பண்றேன். இப்போ நான் மெடிக்கல் ஷாப்பும் மெயின்டைன் பண்றதுனால அது பிசினஸ், கரெக்டா? நான் டாக்டர், அதனால நான் 44AA போக முடியும், கரெக்ட்? So can I claim the benefit of 44AD for my medical business? No, sir. Why? Medical business இல்லம்மா, இப்போ மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனு, மெடிக்கல் ஷாப் வந்து பிசினஸ், என்ன டாக்டர் ப்ரொஃபஷனு, ஓகேவா? இப்போ மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு நான் வந்து 44AD கிளைம் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? If yes, why? If no, why? அவ்வளவுதான், சிம்பிள். क्वेश्चन புரியுதோ? புரியுது சார். சூப்பர். Answer, Nandya, Shweta, somebody. Yes. Hello. Yes sir. சொல்லுமா. ஒரு டாக்டர், அவர் மெடிக்கல் ஷாப் வச்சிருக்காரு. டாக்டர் ப்ரொஃபஷன், மெடிக்கல் ஷாப் பிசினஸ்.
கரெக்டா? ஆமா சார். இப்போ நான் கிளைம் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணலாம் சார். பண்ணலாம். ஒய்? ஏன்னா அதான் இங்க கொடுக்கலையே சார். எங்க கொடுக்கலையே? புரியல. எக்ஸாம்ஷன்ல அது கொடுக்கல சார். அந்த மெடிக்கல் பிசினஸ்லாம் எடுத்துக்க கூடாதுன்னு. Okay. So this is a good answer, right? So இப்போ நீ இந்த பாயிண்ட்ல பார்த்தன்னு வச்சுக்கேன், 44 AD சப்செக்ஷன் 6ல என்ன கொடுத்திருக்கான் படி. Person carrying on profession specified under section 44AA. இது என்ன வேர்டு? Person carrying persons. So if at all I am a person, I am carrying on 44AA, any profession specified in 44AA, then I am not eligible for 44AD. Correcta? Oh, now 44AA as a person, a doctor is a profession specified under 44AA then. Sir. If I'm a person and I'm carrying on a profession under 44AA, அப்போ நான் 40, even though I have a business which is eligible, நான் வந்து கிளைம் பண்ண முடியுமா 44AD? அவ்வளவுதான் பாயிண்ட். See, if associate is running a medical shop, just read this out, na? If associate is running medical shop and also is a doctor, then shall not be eligible for 44AD, since as per section 44AD6, if the person is carrying on any profession specified under section 44AA, 44AD provision shall not be applied to him. So basically, if I'm a person, I'm carrying on any profession specified under 44AA. அப்படினாலுமே, even though businesses are eligible, I cannot claim the benefit of 44AD. புரியுதா? 44AA ப்ரொஃபஷன்ல நான் எதனா ஒண்ணு பண்ணிட்டேனாலுமே அதுக்கப்புறமா 44AD செக்ஷனே எனக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், ஐ எம் ரன்னிங் அ கூட்ஸ் கேரேஜ், அது 44AE வரும். ஓகேவா? கூட்ஸ் கேரேஜ் இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஒரு பெட்ரோல் பங்க் வச்சிருக்கேன், ஒரு கூட்ஸ் கேரேஜ் வச்சிருக்கேன். கூட்ஸ் கேரேஜ்னா என்னன்னா வண்டி, லாரி. ஓகேவா? லாரி ஓன் பண்ற அந்த லாரி ஷெட்லாம் வச்சிருப்பாங்கல்ல, அவங்க தான் 44AE கீழே வருவாங்க. Clear? So I am owning a lorry shed. I am also owning a petrol bunk. இந்த சுச்சுவேஷன்ல லாரி பிசினஸ்க்கு எனக்கு 44AE வந்துடும், நோ டவுட்ஸ் அபவுட் இட். பெட்ரோல் பங்குக்கு கேன் ஐ கோ ஃபார் 44AD? அதாவது ஐ எம் ஓனிங் அ லாரி ஷெட், ஐ எம் ஆல்சோ ஓனிங் அ பெட்ரோல் பங்க். ஓகேவா? நான் ஒரு லாரி ஷெட் வச்சிருக்கேன், அது இல்லாம ஒரு பெட்ரோல் பங்க் வச்சிருக்கேன். இந்த சிச்சுவேஷன்ல லாரி பிசினஸ்க்கு எனக்கு 44AE வந்துடும். கரெக்டா? லாரிக்கு எனக்கு 44AE வந்துடும். பெட்ரோல் பங்குக்கு இப்போ நான் 44AD போலாமா போக கூடாதா? போலாம். You want to read the section? Where section ஒரு வாட்டி பார்க்கணும். Yeah, this is the section for you. You can just read the section fully. Yes, I will tuck in section படி பார்ப்போம். 44AD, notwithstanding anything to the contrary contained in section 28-4 PQC, in the case of eligible assessee engaged in an eligible business, a sum equal to 8% of the total turnover or gross receipt of the assessee in a previous year on account of such business, or as the case may be, a sum higher than aforesaid sum claimed to have been earned by the eligible assessee shall be deemed to be the profit and gain of such business, chargeable to tax under the head
provision and gain of business provision. So next full section படி அப்பதான் புரியும். provided that this subsection shall have effect as if for the words 8%, the word 6% had been substituted in respect of the amount of total turnover or gross receipts which is received by an account payee check or an account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such other electronic mode as may be prescribed during the previous year or before the due date specified in subsection 1 of section 139 in respect of the previous year. Any deduction allowable under the provision of section 30 to 38 shall, for the purpose of subsection 1, be deemed to have been already given full effect to, and no further deduction under those sections shall be allowed. The written down value of any asset of an eligible business shall be deemed to have been calculated as the eligible asset had claimed and had been actually allowed the deduction in the respect of the depreciation for each of the relevant assessment years. For any eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provision of this section, and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provision of subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of this section for 5 years assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year, in which the profit has not been declared in accordance with the provision of subsection 1. Notwithstanding anything contained in the foregoing provision of this section, an eligible assessee to whom the provision of subsection 4 are applicable and whose total income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax shall be required to keep and maintain such books of accounts and other documents as required under subsection 2 of section 44W நம்ம 44W and get the audit and furnish a report of such audit as required under section 44AB. The provision of this section, notwithstanding anything contained in the foregoing provision, shall not apply to a person carrying on profession as referred to in subsection 1 of section 44W, a person earning income in nature of commission or brokerage, or a person carrying on any agency business. For the purpose of this section, eligible assessee means an individual, Hindu undivided family or partnership firm who is resident but not a limited liability partnership firm as defined under clause of subsection 1 of section 2 of the Limited Liability Partnership Act 2008, 6 of 2009, and who has not claimed deduction under any of the section 10E, 10AA, 10B, 10BA, or deduction under any provision of chapter 4A under the 6A under the heading deductions in respect of certain income in a relevant assessment year. Eligible business means any business except the business of supplying, hiring, or leasing goods carriage referred to in section 44A and whose total turnover or gross receipts in the previous year does not exceed an amount of 2 crore rupees. Following provision shall be அது inserted வேண்டாம், அது உங்க எக்ஸாம்பிள், அது அடுத்த வருஷம் தான், அது விட்டுருங்க. ஓகே, ஸோ டில் ஹியர் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு தேவை. இப்போ சொல்லு, செக்ஷன் படிச்சுட்ட, ரைட்? ஸோ now just recalling my question, a person is having a lorry shed and he is also having a petrol bunk. Lorry ke he can go for 44AA, no doubts about it. For petrol bunk, can he go for 44AD?
Question புரியுறதோ clear-ஆ இருக்கோ? Yes. Yes, sir. Super. Answer? போக முடியாது sir. Why? Why? Why I'm not eligible? Hello. Sir, சொல்லுமா, why am I not eligible or why am I eligible? Question ரொம்ப simple. Fast. Shweta? Yes, what is your answer? Am I eligible or not eligible? Yes. sir 44 AD ல வருவாங்களான்னு கேக்குறீங்களா சார்? அவ்வளவுதாமா question. பெட்ரோல் டேங்க் வச்சு நடத்துறாங்கன்னா அது வந்து ஒரு பிசினஸ் தானே சார்? மெடிக்கல் ஷாப்பும் பிசினஸ் தான். ஆமா சார். சார் வராது சார் 44. என்னமா? வராது சார் 44 AD ல. Why? Why will it not come under 44 AD? If so, yes. Why? If so, no. Why? Income tax வந்து ரொம்ப சமத்தான சப்ஜெக்ட். ரெண்டே ஆன்சர் தான். ஒன்னு எஸ், இன்னொன்னு நோ. Taxable, not taxable. Deductible, not deductible. அவ்வளவுதான். Disallowable, not disallowable. Why? That why makes the difference. Yeah. சார் அதான் சார் அது வந்துட்டு ஒரு பிசினஸ், அதனால 44 AD ல வராது. பிசினஸ்னா 44 AD ல வராதா? புரியலையே. பிசினஸ்க்கு தானே 44 AD வரும். நியாயமா இல்லையா? See, what I'm trying is, if a person is engaged under 44, இப்போ ஒருத்தனுக்கு 44 AD வந்துருச்சுன்னா basically 44 AA ப்ரொஃபஷன்ல அவன் இருக்கான் அப்படின்னா for him 44 AD is not applicable. அதே மாதிரி இப்போ ஒருத்தன் 44 AE-க்கு போறான் அப்படின்னா அவனுக்கு 44 AD வேற பிசினஸ்க்கு வருமா? If a person is, can a person claim both 44 AD and ADA அப்படின்னா the answer is no. கரெக்டா? Can a person claim both 44 AD and AE is the question. புரியுதா? 44 AE யாருக்கு applicable? Owning, running and maintaining goods carriage. அதே வந்து 44 இதுக்கு வந்து பார்த்தனா ADA வந்து ப்ரொஃபஷனலா இருந்துச்சு. So if a person is going to have a business and a profession அப்படின்னா 44 ADA மட்டும்தான் வரும். 44 AD-க்கு நார்மல் ப்ரொவிஷன்ஸ் செக்ஷன் 28 to 43B தான் போய் ஆகும். இப்போ அதே ஒருத்தன் வந்து அட் ஏ டைம்ல 44 AD-யும் 44 AE-யும் எடுக்கலாமா எடுக்கக்கூடாதா? எடுக்கலாம். Why? அத 44 AD ல வந்து பிசினஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் சார். அதனால பெட்ரோல் பங்க் ஒரு பிசினஸ் தானே. ஆமா.
அப்படி பார்த்தா மெடிக்கல் ஷாப்பும் ஒரு பிசினஸ் தானே? அது வந்து ப்ரொஃபஷனல்ல வந்துருச்சுல சார். ஓகே, ஓ அது இந்த பாயிண்ட்ல வந்துருச்சுன்ற. நீங்க தான் சார் சொன்னீங்க. நான் தான் சார் நீங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்களே இல்லைன்றீங்க. நான் அது இல்லைன்னு சொல்லல. பட் அதே கேஸ் 44AEக்கு அப்ளை பண்ண முடியுமான்றது தான் பாயிண்ட். ஸோ பேசிக்கலி பார்த்தோன்னா இங்க கொடுத்திருக்க வேர்ட் வந்து பர்சன். ஸோ இங்க பர்சன்னாலுமே அந்த இண்டிவிஜுவல் மொத்தமாவே. ஸோ இஃப் இஸ் கோயிங் டு பி எங்கேஜ் ஆன் 44AA, he is not eligible for 4486. 44AD க்கு எலிஜிபிளே கிடையாது as per 4486. But if the person is engaged in any business, இங்க பார்த்தீங்கன்னா eligible businessன்ற ஒரு டேர்ம் இருக்கு இங்க பாரு. So notwithstanding anything contained in 28 to 43C, in case of an eligible assessee engaged in eligible business, right, a sum equal to 8% of total turnover gross receipts on account of such business. Okay, in case of an eligible assessee engaged in eligible business, a sum equal to 8% of the total turnover or gross receipts of the assessee in the previous year on account of such business. So இப்போ எலிஜிபிள் பிசினஸ்ல இருந்தேன் அப்படின்னா 8% of my eligible business can be claimed. இப்போ எலிஜிபிள் பிசினஸ்னா என்னன்னு டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா எனி பிசினஸ் எக்ஸப்ட் பிளைங் ஹைரிங் ஆர் லீசிங் ஆஃப் குட்ஸ் கேரேஜ். அதனால இந்த கேஸ்ல நமக்கு என்ன ஆகும்னா, so am I into eligible business in case of petrol bunk? Yes, that is eligible business, no doubts about it. So அதனால எனக்கு பர்சன் வைஸ் டெஃபினேஷன் 44AD6ல கவர் ஆகாம எக்ஸ்பிளனேஷன்ல கவர் ஆயிருக்கிறதுனால 44AE, ஐ கேன் கோ ஃபார் போத் 44AD and 44AE. இதனோட இந்த டிஸ்கஷனோட கன்க்ளூஷன் என்னன்னா, a person can at the same time, அதே ஒரே வருஷத்துல ஒரு பிசினஸ்க்கு 44ADயும் ஒரு பிசினஸ்க்கு 44AEயும் கிளைம் பண்ணலாம். பட் he cannot claim 44AD and 44AD for the same year. ரைட்டா? புரிஞ்சுதா? கிளியர்? திரும்ப சொல்லுங்க சார். A person cannot claim 44AD and 44ADA in the same year. But a person can claim 44AD and 44AE in the same year. ஓகே சார். ஒரே வருஷத்துல ஒருத்தன் 44ADல presumptive income காமிச்சிட்டு 44ADAலயும் presumptive income காட்ட முடியாது. ஆனா ஒரே ஒருத்தன் 44ADலயும் 44AEலயும் ஒரே வருஷத்துல காட்டலாம். As simple as that. Clear? Clear sir. Super. Next. So presumptive basis அப்படின்னா என்னன்னா 8% of total turnover or gross receipts of the assessee in the previous year or a sum higher than the aforesaid claim to have been earned by the assessee shall be deemed to be profits and gains from business or profession. You already know this. Next is 6% if the amount is received in any mode other than cash. Basically நம்ம அங்க லிமிட்ஸ் பாக்குறது நான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன். The government is trying to push the economy to a cashless economy. அதுக்கு நிறைய கன்செஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு. So one of that concession is if at all you are going to receive the amount in bank mode, instead of 8%, you can offer 6%. Right. Next point வந்து deductions under section 30 to 38 shall be deemed to be fully allowed. அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். Right. Till this it is clear. Is it clear till here? Yes sir. என்னோட டர்ன்ஓவர்ல 8% போடுறது தான் 4481ல எனக்கு கொடுத்திருக்க பெனிஃபிட். அதனோட ப்ரொவைசர் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, இன் எனி மோட் அதர் தேன் கேஷ்ல நான் ரிசீவ் பண்ணியிருந்தா 8% போடாதடா, 6% போட்டுக்கடா உன்னோட டர்ன்ஓவர்ல, அது உன்னோட இன்கமா எடுத்துக்கடா அப்படின்னு சொல்லிடுறான். அதுக்கப்புறமா 30 to 38ல உனக்கு என்னென்னலாம் டிடக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அது எல்லாமே டீம்டு டு பி ஃபுல்லி கிவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆப்ட் அவுட் ஆஃப் presumptive. First read this and tell me your understanding of this section. Yeah, Nandya, tagan padi bappo. Opt out of presumptive 44AD4, where an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provisions of this section, and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding
such previous year not in accordance with the provisions of subsection 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provisions of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provision of subsection 1. இன்னொரு வாட்டி படிச்சுட்டு எனக்கு இதோட மீனிங் சொல்லு. எஸ் சார் போயிடுச்சு. என்னதுமா போயிடுச்சு? ஸ்கிரீன் தெரியல. தெரியுதம்மா? சார். சார் சொல்லுமா. அதாவது சார் இது என்ன வருதுன்னா என்ன அதான் சார் குழப்புது. I've already said இந்த செக்ஷன் வந்து 2017ல தான் ரீப்ளேஸ் ஆச்சு. 4480 சப்செக்ஷன் 4 அதுக்கு முன்னாடி செக்ஷன் வேற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கப்புறமா நம்ம 44ADA 44AEல இதே மாதிரி ஒரு சிமிலர் செக்ஷன் சப்செக்ஷன் பார்ப்போம். அதுல எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இதுலயும் வந்துச்சு. 2017ல ஸ்பெசிஃபிக்கா அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து what they said is if you are opting in for presumptive you cannot opt out for 5 years. Simple. I'll just break it this way. See, if the assessee has declared profits on presumptive basis for assessment year, where an eligible assessee declares profit for any previous year. எதனா ஒரு previous yearல நான் 4481ல profit declare பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அதுல இருந்து 5 succeeding assessment yearsல நான் எதனா ஒரு வருஷத்துல 4481ல போல அப்படின்னா போகாத வருஷத்துல இருந்து 5 assessment yearsக்கு நான் வந்து 4481 எடுக்க முடியாது. Simple. I'll take an example. If the assessee has declared profits on presumptive basis for AY 22-23, okay va? அதுக்கப்புறமா I'm declaring a profit lower than 8% or 6% in any assessment year from AY 23-24 to 28-29, 5 assessment years. Then I shall not be eligible to opt for 5 assessment year from the year of opt-out. Assuming I'm just opting out in 23-24. இப்போ 22-23ல presumptiveல 4481ல 8% ஆஃபர் பண்றேன்னு வச்சுக்கேன். 23-24ல நான் என்ன பண்றேன் 8% ஆஃபர் பண்ணாம 5% ஆஃபர் பண்றேன். Tax audit பண்ணிட்டேன். So basically what will happen is if at all I'm going to offer any amount less than the amount specified under the 4481, I should get myself audited under 4480. இதுதான் வந்து அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க முன்னாடி இருந்ததுல. இப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா see if you are just going to claim any amount less than 8% or 6%, நீ books of accounts 44AA மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அதை ஆடிட் பண்ணிக்கோ.
இப்போ either linked to 44AB clause E. 44AB நம்ம பார்க்கறச்சே we just saw 3 subclauses, right? Okay. Opts out of presumptive under 4484. Right. அதே மாதிரி 44AA ல பாரு, opts out of presumptive scheme of taxation. So presumptive scheme of taxation ல இருந்து நான் வெளில வந்தேன் அப்படின்னா 44AA ல books maintain பண்ணி 44AB clause E ல I am required to get myself audited. அந்த opt out provision தான் இது 4484. ஓகேவா? So where an eligible assessee declares profits for any previous year in accordance with the provisions of this section. இந்த செக்ஷனை இது பண்ணி நான் 1 இயர்ல கிளைம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதுல இருந்து 5 இயர்ஸ்க்கு I cannot opt out. So coming back to our discussion, இப்போ நான் AY 23-24க்கு போறேன் அப்படின்னா 23-24ல நான் 8% விட கம்மியா ஆஃபர் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா then 23-24ல இருந்து 28-29 வரைக்கும் இருக்க எந்த அசஸ்மெண்ட் இருக்கும் I cannot claim the presumptive taxation. And அந்த 5 வருஷமும் நான் புக்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும். அந்த 5 வருஷமும் I should get myself subjected to tax audit. புரியுதா? கிளியர்? ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நான் வந்து presumptive ஆஃபர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் கண்டினியூஸா presumptive மட்டும் தான் ஆஃபர் பண்ணிட்டே இருக்கேன். எதனா ஒரு வருஷம் presumptiveல இருந்து வெளில வந்துட்டேன், 8% விட இன்கம் கம்மியா ஆஃபர் பண்ணிட்டேன், லாஸ் ஆஃபர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஆஃபர் பண்ற இயர்ல இருந்து 5 இயர்ஸ்க்கு நான் presumptive ஸ்கீமுக்கு போகவே முடியாது. 5 வருஷமும் நான் டாக்ஸ் ஆடிட் பண்ணி ஆகணும், 5 வருஷமும் நான் புக்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும். ஓகே? Yes, sir. Just read this slide out. Opt out of presumptive section 4484 discussion. If the assessee has declared profit on presumptive basis for assessment year 23 to 22 and declared low profit than 6% in any assessment year 23 to 24 to 28 to 29, then he shall not be eligible to opt for presumptive for 5 years from the year of opt-out. If person is opted out, he shall be subjected to compulsory audit under section 34AB for 5 years. Super. இது ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சிருக்கா? இப்போ clear with this opt out? Yes. Yes, sir. Super. Now we'll take some questions. See, if the business is commenced in 23-24, அந்த வருஷமே நான் less than 6% ஆஃபர் பண்றேன் அப்படின்னா then am I liable to get myself audited under 44 AB clause E? If you want, I'll just give you the bare sections. Forty-four AB clause E என்ன கொடுத்திருக்கு? Carrying on the business shall the provision of subsection 4 of section 34 AD or applicable case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to income tax in any case. Okay. 4484 applicable and என்னோட income வந்து more than basic limit இருந்துச்சுன்னா I am required to subject myself to audit. அவ்வளவுதான். கரெக்டா? 4484. 4484ல என்ன கொடுத்திருக்கு? When an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provision of this section and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous years not in accordance with the provision of section 1, he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of this section for 5 assessment years.
subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the provision of subsection 1. சூப்பர். புரிஞ்சிருச்சா? எங்க சார் புரிஞ்சது புரியல தானே சார் உங்ககிட்ட கேட்டேன் அப்படிங்கிறியா? Yes. So with this, answer my question. If the business is commenced in year 23-24 and I have declared profit less than 6%, then am I liable to get myself audited under 44 EB clause E? Yes. Sir, சொல்லுங்க. opted outனா என்ன சார்? Opted outனா நான் 8% வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும்னு 44 AD subsection 1ல கொடுத்திருக்குல்ல. Yes sir. 8% விட கம்மியா டிக்ளேர் பண்றேன் ப்ராஃபிட்னா அதுக்கு பேர் ஆப்டிங் அவுட். அவங்க கொடுத்திருக்க பெர்சன்டேஜை விட கம்மியா நம்ம ஆமா, பண்ணோம். கம்மியான இன்கம் எனக்கு வந்து நான் earn பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னா அதுக்கு பேர் ஆப்டிங் அவுட் ஆஃப் presumptive scheme. ஓகே சார். Yes. Answer. பண்ணணும் சார் ஆடிட். Why? Why should I get myself audited? ஏன்னா ரூல்ஸ்ல பார்த்தேன் சார். கூகுள்ல பாத்தியா? ரூல்ஸ்ல பாத்தியா? எந்த ரூல்ஸ்ல பார்த்தா? என்ன கொடுத்திருக்கு படி? Declares profit for any previous year in accordance with the provision of this section, and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year. என்ன கொடுத்திருக்கு? Declares profit for any previous year in accordance with the provision of this section. அதுக்கப்புறம் And he declares profit declares profit for any previous in accordance with the provisions of this section. முதல்ல 4484 வரணும் அப்படின்னா first condition என்ன? Declares profit for any previous in accordance with the provisions of this provision. நான் இந்த வருஷம் தான் கமெண்ட்ஸே பண்ணிருக்கேன் operations. I have commenced operations only in the current year and I have not opted in for 4481. நான் first year less than 6% தான் காட்டுறேன்னு போது நான் 4481 போல. When there is no 4481, can 4484 come? நியாயமான பேச்சா இல்லையா? ஆக்ட்ல என்ன கொடுத்திருக்கு? Where an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provisions of this section. So
For any previous year, first of all, I have not opted for like I have not declared profit under 4481. Since I have not opted for 4481, there cannot be 4480. 4484 வராது. பட் நான் சொன்ன மாதிரி இன்கம் டேக்ஸ் ஃபார்ம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம யூட்டிலிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஃபில் பண்ணுவோம், ஜேசன் சொல்லிட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம். அதுல வரும்பொழுது less than 2 crores இருந்துச்சு அப்படின்னாலுமே ப்ராஃபிட் presumptiveல போகல அப்படின்னா less than 8% or 6% வந்துருச்சுன்னா it just says us to go for audit. So that is practical part. This is the legal part. Right? Clear? புரிஞ்சுதா? ஸோ ப்ராக்டிக்கலா நம்ம பண்ணிடுவோம், லீகலா பண்ணணுமானா பண்ண வேண்டாம். எஸ், கிளியர்? சார் எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குது சார். இப்போ where an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provisions of this section, and he declares profit for any of the 5 assessment years not in accordance with provisions of subsection 1. அப்படின்னா என்னன்னா, எதனா ஒரு வருஷத்துல நான் 4481 போயிட்டு அதுக்கப்புறமா 5 வருஷத்துக்குள்ள நான் less than 6% காமிச்சேன்னா 4484 வந்துரும். அதனால ஆடிட் பண்ணணும். இதுதானே இந்த செக்ஷன்ல கொடுத்திருக்கு. எஸ் சார். இது புரிஞ்சிருச்சா? எஸ் சார். சூப்பர். இந்த கேஸ்ல நான் கரண்ட் இயர்ல தான் பிசினஸே ஆரம்பிச்சிருக்கேன். கரண்ட் இயர்ல பிசினஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு less than 6% ஆஃபர் பண்ணிட்டேன். இப்போ 4484 வருமா வராதா? வராது சார். ஏன் வராது? ஏன்னா அவங்க இப்பதானே சார் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இப்பதான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்றது கரெக்ட். ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராஃபிட்ல வந்து சோ பேசிக்கலி என்னன்னா, நான் எந்த வருஷமுமே முதல்ல வந்து 6% ஆர் 8% டிக்ளேர் பண்ணல. நான் எதனா ஒரு வருஷத்துல 6% ஆர் 8% டிக்ளேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை விட கம்மியா டிக்ளேர் பண்ணா மட்டும்தான் 4484 வரும் தானே இப்ப சொன்னேன். எஸ் சார். இந்த கேஸ்ல நான் எந்த வருஷமே 6% ஆர் 8% ஆஃபரே பண்ணல. அப்ப எப்படி 4484 வரும்? வராது சார். அவ்வளவுதான் ஆன்சர். ஆன் லிட்டில் இன்டர்பிரேஷன். அவ்வளவுதான். இந்த பிராக்டிக்கல் பார்ட் வந்து நீ ஜஸ்ட் சும்மா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொடுக்குறேன். இன்கம் டாக்ஸ் வந்து ஜென்ரலா நம்ம ஐடிஆர் ஃபில் பண்றதுலாம் வந்து யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஃபில் பண்ணுவோம். ஜேசன் யூட்டிலிட்டி ஐடிஆர் 1 to 4 வந்து காமன் யூட்டிலிட்டி இருக்கு, ஜேசன் யூட்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஃபில் பண்ணுவோம். ஸோ அதை ஃபில் பண்றச்சு நீ less than 2 crores டர்ன் ஓவர் போட்டு less than 2 crores டர்ன் ஓவர் போட்டுட்டு less than 6 or 8% ப்ராஃபிட் காமிச்சுன்னு என் டைப் ஏ எரர் காட்டுது. ஸோ தட் இஸ் இன் த ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். ஜஸ்ட் நோ. அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, இன் பிராக்டிஸ் வந்து எவனுக்குனா less than 6% காட்டுறோம்னா டாக்ஸ் ஆடிட் பண்ணிட்டு போயிடறான்னு சொல்லி முடிச்சிடும். தட் இஸ் இன் பிராக்டிஸ். பட் லீகலா அப்படி பண்ணணுமான்னு கேட்டா தேவையில்லை. அவ்வளவுதான். கிளியர்? எஸ் சார். சூப்பர். நெக்ஸ்ட். ஜஸ்ட் அ மினிட். அடுத்த क्वेश्चनக்குள்ள ஆன்சரும் சேர்த்து வருது. Now see. Question abadi. If in assessment year 21-22 presumptive, assessment year 22-23 opt out since turnover has crossed 2 crores. Assessment year 23-24, am I eligible for presumptive? Simple question. Question புரிஞ்சுதோ? Yes sir. Super.
Yes. சார் இன்கம் வந்து 2 crores தாண்டி இருக்கு சார். Okay. Okay. Yes. Yes, answer. நோ சார் சார். அங்க சொல்லுங்க. 2 crores கொடுத்துருக்காங்கல்ல சார், ஆமாம்மா. நம்ம வந்து லோவர் ப்ராஃபிட் அண்ட் 6% ப்ராஃபிட் அது எப்படி சார் பண்றது? புரியலமா? நம்ம வந்து இந்த செக்ஷன்ல பார்க்கும்போது லோவர் ப்ராஃபிட் தென் 6% பார்த்தோம்ல சார். ஆமாம்மா. பட் அங்க 2 crore கொடுத்துருக்காங்கல்ல சார், அது என்ன சார் பண்றது? இல்லம்மா, அதுதான் நானே கேட்கறேன். இப்போ 21-22க்கு நான் ப்ரெசென்டிவ்ல போயிட்டேன். ஓகேவா? 22-23க்கு since my profit is more than 2 crores நான் ப்ரெசென்டிவ்க்கு போகவே முடியாது. 4481 டிசலவ் ஆயிடும். லைக் 4480 எனக்கு எலிஜிபிளே கிடையாது. எலிஜிபிள் பிசினஸ்ல வராது. கரெக்டா? கரெக்ட்? எஸ் சார். ஸோ 4481ல நான் எலிஜிபிளே இல்லை அசஸ்மெண்ட் இயர் 22-23க்கு. இப்போ 23-24ல நாம் ப்ரெசென்டிவ்க்குள்ள வரலாமா வரக்கூடாதா? இவ்வளவுதான் கொஸ்டின். வரக்கூடாது சார். வை? ஏன்னா நம்ம ஒரு வருஷம் ப்ரிசம்டிவ்ல வரலன்னா நெக்ஸ்ட் 5 years வராது. வரக்கூடாது. கரெக்டா? எஸ் சார். Where an eligible assessee declares profit for any previous year in accordance with the provisions of this section, and he declares profit for any 5 assessment years relevant to the previous year, succeeding to the previous year, not in accordance with the provisions of subsection 1, then he shall not be eligible. அப்படின்னு கொடுத்திருக்க. But am I going out because of my own wish? இந்த 4480ல இருந்து நானா வெளில போறேனா இல்ல எனக்கு கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளுறாங்களா? அவங்கதான் சார் தள்ளுறாங்க. அவங்க தள்ளுறாங்க. அவங்களே தள்ளிட்டு அவங்களே அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு நீ உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்றது இஸ் இட் லீகல்? வீட்டுக்குள்ள லீகல், நாட்டுக்குள்ள நாட் லீகல். ஓகேவா? Personally what I feel is, this is my personal opinion, I am not opting out. The conditions make me to opt out, right? In that case, if I am just coming back in, I am not embarked from the entry into presumptive scheme of taxation, primarily for one reason, that see, I have satisfied all the conditions.
Since I have satisfied all the conditions, I am just claiming presumptive in year 21-22. In year 22-23, because my turnover has increased, I am not going out. The scheme pushes me out. In year 23-24, since the scheme only pushed me out and I have not opted out. Now 8% or 6% 22-23 comes to 22-23 now 8% comes to. Like if at all 8% is a normal scheme 8 or 6% whatever it is I have shown whatever I have earned as per the section 28 to 43C na kamchi musta. But in year 22-23, I am not showing a profit less than 6% or 8% as per 4481 read with 4484. But what actually happens is the scheme itself pushes me out. அப்போ 23-24 வரச்சே நான் வெளில போல நீ தான் என்ன வெளில தரல நான் உள்ள வரலாம் இஸ் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன். பட் அது வந்து லீகலி வந்து இதுக்கு தேர் இஸ் நோ பிரசிடென்ட் ஆன் திஸ். So we cannot discuss further enough. Legal precedent illadhanaala opinion is an opinion. This is my opinion. Other way around neenga solra mari sollama 100% solla you have 100% rights on it, right? Because it is just an interpretation. Innoda interpretation padi na endha thappum pannala adanaala enak presumptive kodu appdi na keppa. What you say is also right. See, once you are not declaring under 4481 for 1 year, you should not declare for the next 5 years. This is legal, logical. Right. So these are two views which is there. My opinion is you can, but as you also said, that could also be the right answer, right? So this is in relation to this 4480. Next, we'll just discuss one more example. Takkan in the question about Eligible 1.8. CTA turnovers 44 AE 25 lakhs. Is the assessee eligible for presumptive taxation? Yes. Answer. Yes. Sir, business turnover 2 crores குள்ள தான் சார் இருக்கு. Okay. ஆனா இந்த 44 AE அதுக்கு லிமிட் எதுவுமே நம்ம பார்த்த மாதிரி தெரியல. 44 AE விட்டுருமா? 44 AE applicable not applicable ன்றதுக்கே நான் வரல. நான் கேக்குறது 44 AD applicable not applicable அவ்வளவுதான். applicable sir. Applicable. Why applicable? ஏன்னா turnover வந்து 2 crores கம்மியா இருக்கு. turnover வந்து 2 crores கம்மியா. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா turnover 2 crores மேல போயிடுது. ரெண்டுமே பிசினஸ் தானே. ம் 44 AE-லயும் பிசினஸ் தான். இது 44 அதர் than that eligible பிசினஸ் தான். ரெண்டுமே பிசினஸ் தான். சிம்பிள். பெட்ரோல் பங்க்ல 1.8 crores மா. என்ன? அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த லாரியில 25 lakhs இன்கம் டர்ன். ஓகே, ரெண்டுமே பிசினஸ் தானே, டவுட் இல்ல அதுல. ப்ரொஃபஷன் கிடையாது, 44 ADA கிடையாது, 44 WA கிடையாது, அது ஷோர். கரெக்டா? எஸ் சார். அது ஷோர். இப்போ ரெண்டுமே பிசினஸ் தானே, அப்போ என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதுதான் क्वेश्चन. எஸ்
ஸ்வேதா என்னமா பண்ணிட்டு இருக்க? சார் இல்ல ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அனோடேஷன் இஸ் ஆஃப். யா, ரெண்டுமே பிசினஸ் தானே. அப்ப டர்ன் ஓவர் எடுக்கும்போது நான் 2 crores தானே எடுக்கணும். நியாயமான பேச்சா இல்லையா? 2.05 crores தானே எடுக்கணும். சார் புரியல சார், என்ன கேக்குறீங்க? சார் அது தனி இது தனி தானே சார். தனி ஓகேப்பா, ரெண்டுமே பிசினஸா இல்லையா? ரெண்டுமே பிசினஸ் தான் சார். ரெண்டுமே பிசினஸ் தான். அப்புறம் என்ன? ஆனா நமக்கு வந்து 44 ஏடி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. கரெக்ட். ஆக்சுவலி 44 ஏஇ வந்து நமக்கு எலிஜிபிள் பிசினஸ்லயே வராது. ஏன்னா ட்வின் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபார் டு பி எலிஜிபிள் பிசினஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனி பிசினஸ் அதர் தேன் flying, hiring or leasing the goods carriage. அதுக்கப்புறமா டர்ன் ஓவர் 2 crores இருக்கும். ஸோ which basically means if answer is yes, ஏன்னா 44 ஏஇ இல்லாம 2 crores கிராஸ் ஆனா மட்டும்தான் எனக்கு வந்து 4481 வராது. நான் எலிஜிபிள் பிசினஸா இருக்க மாட்டேன். வெரி ரைட் ஆன்சர், வெரி குட். So there we end the discussion on 44 AD. So just to put you, give you a recall to this section 44 AD. Section 44 AD has 6 subsections, 44 AD1 to 44 AD6, along with the explanations. Explanations அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா தனியா இருக்கும். So explanation A, explanation B அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு explanation. So that is the total bandwidth of the section 44 AD ல. So 6 subsections plus 2 explanations. Explanation clause A, clause B இருக்கும். So the 4481 ல வந்து என்ன சொல்லிருப்பாங்கன்னா, if you are an eligible business and you are also an eligible assessee, you can declare 8% or 6% as the case may be of your turnover as profits. அதுக்கப்புறமா செக்ஷன் 30 to 38ல இருக்கிற எல்லா டிடக்ஷன்ஸும் நாங்கள் அலோவ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து if you are in presumptive, you are not required to maintain books of accounts. If you are in presumptive, you are not required to get your accounts audited. அதுக்கப்புறமா வந்து 4484 பத்தி பார்த்திருந்தோம். 4484ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம்னா, if at all you are opting out from the presumptive scheme and you are opting if you are opting out of presumptive schemes, basically means you are going to declare less than 8% or 6% அப்படின்னா நீ books of accounts மெயின்டைன் பண்ணி ஆடிட் பண்ணிடலாம் for the next 5 years. You cannot opt in for the next 5 years அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து who is eligible அப்படின்னு பாக்குறச்சே, he should be an individual or HO for firm other than LLP. He should not be a person engaged in 44AA profession, commission, agency, brokerage. இந்த பிசினஸ்ல அந்த பர்சனே எங்கேஜ் ஆயிருக்க கூடாது. எந்தெந்த பிசினஸ்னா எலிஜிபிள்னா, எனி பிசினஸ் அதர் தேன் hiring or leasing the goods carriage and the turnover should be less than 2 crores. இது வந்து eligible business. So this is the brief overview of 44 AD. Is 44 AD clear now? Yes, 44 AD first புரிஞ்சிருதா? AD புரிஞ்சிச்சுனா ADAE ரொம்ப சிம்பிள். 44 ADA யார் யாருக்கு applicable அப்படின்னா, resident, individual or partnership firm other than LLP. Okay, wow. First it should be a resident, or he should be an individual or partnership firm other than LLP. He should be engaged in the profession specified under 44AA. நம்ம அங்க பார்த்தோம்ல, legal, medical, accountancy அந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கணும். gross receipts 50 lakhs தாண்டக்கூடாது. அவ்வளவுதான். நாலே கண்டிஷன் தான். ரெசிடென்ட், இண்டிவிஜுவல் ஆர் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் அதர் தேன் எல்எல்பி, அதுக்கப்புறமா engaged in profession specified under 44AA, அதுக்கப்புறமா gross receipts does not exceed 50 lakhs. இந்த 4 பாயிண்ட் தான் 44 ADA அப்ளை ஆகுறாங்க. இதுல என்னன்னா, நம்ம அங்க வந்து 50%, 8% or 6% பார்த்தோம்ல, ப்ரொஃபஷனுக்கு வரும்போது 50%. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். இஃப் கிராஸ் ரெசீட்ஸ் இப்போ நமக்கு எவ்வளவு வருதோ அதுல அப்படியே 50% வந்து இன்கம் ஆஃபர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். தட் இஸ் இன்கம் அண்டர் தி ஹெட் பிஜிபிபி. 30 to 38ல இருக்கிற டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அலௌடு. இந்த வருஷம் 50% கம்மியா நான் காட்டுறேன்னா, இந்த ஒரு வருஷம் மட்டும் நான் புக்ஸை மெயின்டைன் பண்ணி ஆடிட் பண்ணா போதும். There is not a similar section to 4484 in 44ADA or 44AE. ரெண்டுத்துலயுமே கிடையாது. ஓகேவா? 4484 வந்து 2017ல 44ADக்கு மட்டும் தான் கொண்டு வந்தாங்களே தவிர 44ADAக்கும் 44AEக்கும் கொண்டே வரல. கிளியர்? So 44ADAல நீ less than 50% இன்கம் காட்ட போற அப்படின்னா, you can show less than 50% income provided
you maintain books of accounts for that single year and you just get yourself audited in that year. அவ்வளவுதான் சார். அப்ப அடுத்த வருஷம் நான் என்ன சார் பண்ணுவேன்? நீ 50 lakhs கம்மியா டர்ன் ஓவர் இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் இயர்ல அப்படின்னா யூ கேன் கம் அண்ட் ஆப்ட் இன் ஃபார் 44ADA. ஏன்னா 4484 மாதிரி ஒரு கரஸ்பாண்டிங் செக்ஷன் இங்க கிடையாது, ரைட்? So that is in relation to 44ADA. அவ்வளவுதான். So 44ADA முடிஞ்சிருச்சு. புரிஞ்சுதா? சிம்பிள். கிராஸ் ரெசிப்ட்ஸ் 50%. அவ்வளவுதான். நான் 44AA இருக்க ப்ரொஃபஷனா இருக்கணும், less than 50 lakhs எனக்கு டர்ன் ஓவர் இருக்கணும், இருந்துச்சுன்னா 50% என்னோட இன்கம். கிளியர்? எஸ் சார். சூப்பர். இது 44ADA. 44AEக்கு வந்தனா அது வந்து கூட்ஸ் கேரேஜ். கூட்ஸ் கேரேஜ் வந்து நான் less than 10 கூட்ஸ் கேரேஜ் நான் ஓன் பண்ணணும். I should own only less than 10 goods carriage at any time during the previous year. எதனா எந்த பாயிண்ட்ல எடுத்தாலும் நான் 10 goods carriage கம்மியா இருக்கணும். I can be any assessing. இண்டிவிஜுவலா ரிச்சர்ஃபா இருக்கணும்ன்றதுலாம் இங்க கிடையாது. So I can be any assessing. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹெவி கூட்ஸ் வெஹிக்கிள் அதர் தேன் ஹெவி கூட்ஸ் வெஹிக்கிள்னு ரெண்டு டைப் ஆஃப் பிரிப்போம். ஸோ கிராஸ் வெயிட் வந்து 12,000 kilograms மேல இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஹெவி கூட்ஸ் வெஹிக்கிள். less than 12,000 kilograms இருந்துச்சுன்னா அதர் தேன் ஹெவி கூட்ஸ் வெஹிக்கிள். If it is more than 12,000 grams, 1,000 rupees per ton. ஓகேவா? அந்த வெயிட் கொடுத்துருவான். இதுதான் வந்து கிராஸ் வெஹிக்கிள் வெயிட்னு கொடுத்துருவான். அந்த வெயிட்ல 1000 rupees வந்து நம்ம அந்த வெயிட் இன்டூ ஒரு டன் டிவைடட் பை 100 into 1000 போட்டா ஒரு மந்த்துக்கு கிடைக்கும். அது எத்தனை மந்த்துக்கு நீ அந்த வெஹிக்கிள் ஓன் பண்ணிட்டு இருக்கியோ அத்தனை மந்த்துக்கு அது இன்கம் போட்டுரும் ஃபார் ஹெவி குட்ஸ் வெஹிக்கிள். அதர் தேன் ஹெவி குட்ஸ் வெஹிக்கிளுக்கு என்னன்னா 7,500 rupees for every month or part of the month which the asset vehicle is owned by you. ஓகேவா? அதர் தேன் ஹெவி குட்ஸ் வெஹிக்கிள்னா ஒரு மாசத்துக்கு 7,500 ரூபாய் இன்கம்னு அவனே சொல்லிடுறான். இதுதான்டா உன் இன்கம், அப்படியே எடுத்துக்கூடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹெவி குட்ஸ் வெஹிக்கிள்னா மட்டும் உன்னோட டோட்டல் வெயிட்னு அவனு கொடுக்குறான்ல, கிராஸ் வெஹிக்கிள் வெயிட்ல ஒரு டன்னுனா 100 kgs. ஸோ அது டிவைடட் பை 100 ஒரு டன்னுக்கு 1000 ரூபாய் அப்படின்னு ஒரு மாசத்துக்கும் போடு. அவ்வளவுதான். சிம்பிள். கிளியர்? எஸ் சார். அவ்வளவுதான். Presumptive taxation முடிஞ்சிருச்சு. With this the chapter of PGBP is also completed, right? So we just need, if at all you want, we'll just solve some questions in presumptive, 1 or 2 questions just for the formality, and then we can just close the chapter of PGBP and go to the next chapter of income from other sources. So next on the income from other sources, அதுக்கப்புறமா capital gains. இதுதான் வந்து பிளான். So இப்போதைக்கு வந்து we'll just close the chapter of PGBP and we'll just check what is to be done. Thank you. Stop the recording. Yeah.